So you noted that Narayana is Aditya and Narayana is Purusha. What is the meaning of the word Purusha? Purusha means Purisete. Puri means a township or a city or whatever you want to describe, where every kind of amenity is available. And so, but what Purusha is? Hiranmaya Purusha. That is, with all whatever attribution can be given to the gold, all those features are there in Narayana. And therefore, Yaru Narayana Upasana Martaro, for them, Narayana would appear according to their own goals of tapas or intentions of their tapas. And for example, we have got immediately that Dhruva Chakravarti or Dhruva, who was able to visualize Narayana with his parents, Om Namo Vasudevaya, for 5 months. And then Narayana fulfilled that. And again, when what is this Aditya Purusha, who is Hiranmaya Purusha? He is Sarvatmakatvam. He is present in any and every Atma. Not only that, he is staying beyond the Atmas. Therefore, he is called Sarva Atma Kartatvam. So that's why, and all this is Rahasyam. Evam Upanishatu. Veda. You Veda, Evam Veda iti Upanishad. Andre, you please understand that this is the secret. What is the secret? Anybody who tries to meditate upon Surya Bhagavan, who is Narayana, Surya Narayana, he will be able to get attainment of Godhead. He will get the Sayujya. He will be enjoying the Sarshtitvam, and ultimately Samana Lokata or citizenship or the equal status in the Loka. And with this we have understood the concept, the description, the picturization, etc. regarding Narayana. And now the Narayana Upanishad talked about those mantras which are meant for meditation upon the Shiva, who is having a different function, who is a Parabrahma, who is a Layakaraka. And so, therefore, you got Nidhanapati. With that, the Shivopasana mantra has begun. So there are many meanings for the word Nidhana. So Nidhana also means Tyagam. I must have given you, Nidhana is death. Nidhana is the exit. But Onkarapanavare, you understand also, Vinadhanam, that is when you have no attachment for the mundane wealth and activity and promotion, then you are a big tyagi. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ what is the basic thing that they have got? Tyaga. What kind of tyaga depends upon the individual circumstance. How's the Onkara? Please, one of you open your video. So that I will see, I speak to the person, not to the things. So yarobru video open madi. Because, so here, you have got Salokatam Apnoti, that is, you have got to face and see that this Aditya is a Purusha. Aditya, if you make Upasana, he will be getting the Devatanam Sayujyam, Sashtitam, Samana Lokatam. And Adadmele, Nidhanapati, Nidhana andre Tyaya. So, Nisseshena Dhanam. Then you get the you acquire money, I mean wealth, but at the same time, you develop the Vairagyam. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ ನಿಮಗೆ AC ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್
When you go out in the sunshine, your AC in the house will not come with you. You are exposed to that. That means there is a kind of tyaga implied in that. So that we have got 11 like that. Nidhanapati, Antaka, and Urdhvalinga, and Hiranyalinga, Suvarnalinga. I explained you what is that linga. Linga is layam, merging, consummation, and trying to become completely absorbed. So here, Paramaya Namaha, Paramalingaya Namaha. The ultimate one is Paramatvam. Parama andrenu, highest truth, beyond which there is no. That means that is what even Sattva or Guna, in that we have also. That's why we have got that Suryasya, Somasya, Lingam, Sthapayati. And we have noted it as a Pani Mantram. Pani Mantram is a hand luggage. So, Pani Mantram, hello? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಲೋ? ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಬು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. So, all this description goes by the title as Pani Mantram. Hand luggage taraha is a simpler one to be able to make meditation or puja or dhyana or any other devotion towards Lord Shiva with these mantras. You observe in all pujas, these mantras are almost mandatory. Something like in a music concert, everybody will sing at the end one kirtana from Purandaradasa. Sangita Kachariyalli Manju avare Purandaradasa kirtana ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the kachari is coming to conclusion. Must. ಹೌದಾ? So ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸರ ಮಂತ್ರ, ಪುರಂದರದಾಸ is the end of it. Same manner ಈ ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ವಾಮದೇವ ಸಾಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. There are so many samans, but when ವಾಮದೇವ ಸಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is something like your ಜನಗಣಮನ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶಿವ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ದೇವತಾರ್ಚನ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವತಾರ್ಚನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಆರ್ ಪೂಜಾ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಕ್ತ್ರ, ಉತ್ತರ ವಕ್ತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ವಕ್ತ್ರ, Prag Vaktra and Urdhva Vaktra Namaskaras, mantras. That is Anjaneya. I mean, Sadashiva is supposed to be having Panchamukha. He has got 5 faces. 5 faces Panchamukha Dhyana anta heltare. Panchamukha Dhyana you also see in the Upahanyasam. Mahanyasadalli Pancha ಅಕ್ಷರ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ, ಪಂಚಮುಖ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಕ್ತ್ರ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಸದ್ಯೋಜಾತದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಭವ, ಅಭವ, ನ ಅತಿಭವ, ಭವಸ್ವ ಮಾಂ. And Paramatma yaru andre Udbhavaya Bhavaya Namaha. He is a Udbhava. Udbhava ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಪ್ಪು suddenly appearing. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? There is no Garbhavasa. There is nothing like staying in the mother's womb and getting out like Rama or Krishna as the description goes, but like Lakshmi Narasimha Swami or the other avatars. Vamanavatar also has know that. Just they come, they do the work and they disappear. That is what is the avatara concept. So here Bhava Udbhavaya Namaha.
So Bhavartham Uddhavaya Namaha. Ase ಭವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಉದ್ಭವ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ಆದಿಶೇಷ, ಉದ್ಭವ ಆದಿಶೇಷ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಉದ್ಭವ ನಂದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದಿ ಇನ್ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ, ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ. ಸೊ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ. ವೈ ಭವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಹುಟ್ಟೋದು ಪೀಪಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಗಾಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತಿರುಪತಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ there are so many trees, but who pours water? No, they are all very green and rich because it is nature. That's what we call nature. So Bhavad, and again when I have also explained to you about Uttara Vaktra, and it becomes from Vamadeva, ends with Manonmanaya Namaha. I explained already, so I just try to brush up. Gap bandre pratisala idu, it looks very much new. ಮೇಸ್ಟ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ unless you refer to the notes or look to the YouTube, which our Seshachalaya is doing. So YouTube ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ at least once so many subscribers are there. If you happen to listen to YouTube sometime, then you will understand what kind of meaning we are able to derive. And ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. It is giving rise for different see Vamadeva ಅನ್ನುವಾಗ highly intelligent ವಾಮನ ಅವತಾರ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಮ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ವಾಮಾಕ್ಷಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಮದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಓದ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪೂಜಾ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು experience the power of the God upon us, and therefore he is called Vamadevaha, favorable God, beautiful God. And again he is a Jeshta, he is Shrestha, and Jeshta and Shrestha only talks about the primacy, importance, prime time. And Rudra talks about the Dukkha Vinashakaha. And Rut is Dukkha, and at the same time activization of our energies. So he is called Rudra, power to activize. And Kala is the Pravaha. Kala is the timekeeper. So ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಡಿಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಗಡಿಯಾರ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ 3 hours ಆಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 3 hours. ಓ, ಇನ್ನು 4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು.
ಆವಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದರಿಂದ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ಗಾನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲಾಯ ನಮಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ ವಿಕರಣ. ವಿಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೈನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅದು ಈ ವಿಕರಣತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಬಲ ಪ್ರಮಥನ ಬೇಕು. ಪ್ರಮಥನ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೈನ್ ಟು ಚರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಯು. ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾವಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ರಾವಣಾಸುರ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಏನಂದರೆ, ರಾವಣಾಸುರ ಆ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ಸಚ್ ಶಿವ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾವಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಚಾನ್ಸ್. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಾಮವೇಗಾಯ ನಮಃ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲಾಯ ವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಮಥನ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಮಥನ ಅಂದರೆ ಚರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರಮಥನ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್. ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬೈತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಟ್ರೈ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಲ ಪ್ರಮಥನಃ. And moreover, there should be unique leader and controller for all types of beings in the world. ಏನು ದಮನ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು? ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಮನತ್ವಂ? ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆಹುತಿಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಜ್ಞವೇದಿ. ಆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆನೇ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಾ? That is exactly the law, that the Agnideva in the Veda would contain any number of offerings you are offering. Howda? It's a practical one. I expect all of you to attend the homams in our house on 16th. Chaitra Suddha Purnima, I am extending invitation. All of you come and attend the program and have some prasadam also. ಸೊ 16th ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್, ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಹೋಮಮ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಮನ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್. ದಿ ಡಾಗ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ? ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಎ ಸುಭಾಷಿತ. ಸೊ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬ್ರೇಯಿಂಗ್ ಡಾಂಕೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ ಡಾಂಕೀಸ್. And like that, we have got braying donkey and eating donkey, enjoying donkey. Like that, we have, from animals only we get lot of lessons. ಹಂಗೆ ಈ ದಮನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಲು ತಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಾನ ಅಂಡ್ ಮರ್ಯಾದ. ಈ ದಮನ ಅಂದರೆ ಮಾನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮರ್ಯಾದ. ಈ ಮಾನ ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮರ್ಯಾದ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಡಾಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಡಾಗ್ಸು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಗ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತರಹ
ಈ ದಮನತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭೂತರಾಶಿಯನ್ನು, ಜಂತು ರಾಶಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನರ್ಥ? ಅವನು ಸರ್ವಭೂತ ದಮನಃ ಅಂತ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೇಂಜರ್. ಇವಾಗ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಡ್ಸ್ ದ ಫೈರ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ನೋಸ್ ದಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ಸರ್ವಭೂತ ದಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನೋಟೆಡ್ ಮನ ಉನ್ಮನ. ಉನ್ಮನ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೇವರಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್. ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ. ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಂತೋ ಅಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ದ ಆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you must observe, if ants are going in a row, if some friend comes, it will go and talk to the friend and again join the queue. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟ್ಸ್ ರೋ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇರುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯು ಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡಿವೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ವಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಸದಾಶಿವನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ ವಕ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ವಕ್ರ ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೌತ್. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಗುರು ಸ್ವರೂಪಂ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಯಹ ಯದಾ ಶಿವ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೋ ಭವತಿ ಸದಾ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾತ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಮೂರು ಯೋಗಗಳಿದೆ. 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by Krishna to Arjuna immediately. He should pass LKG, UKG, first standard and all that. So graduation, post-graduation, beyond post-graduation. So within a short time, that Krishna has given him the importance of karma, because he is a Kshatriya. He cannot swerve from the vritti dharma, jati dharma, and adukoskara. That's why he says, guna, jati, these are the two important things which are important for the all beings born in the world. And karma admele bhakti andre devotion, attitude and dedication. Dedication ilde triple D antare. Dexterity, devotion and determination. ಮಂಜು ಅವರೇ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, 3 Ds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು 3 Ds? 3D ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟರಿಸಿ ಅಂಡ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಸೊ ಡೆಸಿಷನ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟರಿಟಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿವೋಷನ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3 Ds. ಈ 3 Ds ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 Rs ಬೇಕು ನಮ್ಗಂತಾರೆ. ಸೊ 3 R ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಈ 3 ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಘೋರೇಭ್ಯ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರುದ್ರಾಸ್. ಸೊ ರುದ್ರ ಪರಿವಾರ ಅಂತಾರೆ. ರುದ್ರ ಪರಿವಾರ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಘೋರ. ಅಂಡ್ ಅಥ ಘೋರೆ, ಘೋರ.
and Ghora Tara, Ghora Tara. And again, after having given the classification of the Rudra Rupas, because these are all the retinue of Rudra, then ultimately we got Sarvebhya, Sarva and Sharva. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Sarva Rudra, Sharva Rudra. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು I'm trying to explain to you. Sharva is connected to terrestrial life or upon the sea beaches, sandy places, on upon the earth. That's called Sarvaha. Even Mahanyasdalli Sarvaya Namaha and Ishanaya Namaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And Sarva ಅಂದ್ರೇನು any and everybody. Rudra Swarupas are there, endowed with all kinds of energies and activity and influence. So Rudrana Anugraha, Rudrana Agraha. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುದ್ರನಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಬಂದ್ರೆ nobody can stand. ವೀರರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಭೈರವ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಭೈರವಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, and Bhairavanaada, and Andru Bhadra Bhairava is there. So I can keep on talking about this. So, but please note that Sarva, Sarvaha, Sharvaha, and Sarvebhyaha. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು. Let there be the confirmation of my salutation to all these forms of Rudra. ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ರೂಪಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರುದ್ರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮೋ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಏ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಏ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಏ ದಿವೇಶಾಂ ಅನ್ನಂ. So you have got that kind of division of the retinue of the various of Rudra and various forms where all people are occupying the entire universe. And not only Rudra is there, Rudra's wives are also there. In Aruna Prashna, you are going to come across something. Rudra anagum sthane swatejasa bhani, Rudra ani nagum sthane swatejasa bhani. The Rudra and Rudrani, Sharva, Sharvani, Isha, Ishani. Understand? Shiva, Shivani. Hage, even the Shivani are Shakti Swarupas. ಸೊ ಅಂತ ರುದ್ರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು. ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ he will take the responsibility of giving what you deserve. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಟ್. But many times we also put submission or desires, asking for any and everything. Adre any and everything is not important. But what is congenial, relevant, useful, helpful, that only is being granted to you. We apply 10 posts for interview. No, you get only 1 or 2. And you may get one or two. So the discretion depends upon the Paramatma. Anodu now expect madre, we will be absolutely safe. Howda? Tarindra Sarve Namaste Astu. Now what more we can do? Astu Namaha. Andre Nandu Vandu contribution. What is your contribution? Just folding your 10 fingers and then say Namaskara. I have nothing, everything belongs to you. ಆ ತರಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ, ರುದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, and ಹಿರಣ್ಮಯ ಪುರುಷ ಅಂತಲ್ವಾ, you have noted that particular Paramatma does not remain abstract. What is abstract, we can't conceive very easily. But what is abstract, you have to conceive it as a concrete form. ಆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ
From that point, we proceed our meditational practice. And ultimately, we become Omkara and all those things. Anyway, so hage il nodra tat purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi tanno rudraha prachodayat. So tattu. This tat andre is undefinable, I mean indefinable, and it is an abstract and which is to be understood. So Purusha, you know now that Rudra is a Purusha. Narayana is Narayana. So Purusha Narayana, Purusha Rudraha. So ನೀವು ರುದ್ರ ನಮಕ ಚಮಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to conceive some form for the Paramatma. And what is the form to begin with? Sahasraksha, Sahasrapad. And immediately you think about the work he has done. Sabhumim Visvato Vrutva. What more achievement he has? Achyatishta Dasangulam. So he remained as a supervisor. So creator must also become supervisor. ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತತ್. ಸೊ ತತ್ ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ. Vidmahe means I know. Janamaha. We are trying to note that he is that Purusha who remains as a Purusha but undefined, undescribed, but remaining mystical. Ingidane Paramatma anta yaru helodakke agode illa. That's why Vyakta Vyakta Swarupini Anirdesya Vapuhu. Understand? Vishnu Sahasranamdalli baratte Anirdesya Vapuhu. The Narayana's Vapu beauty is not Nirdesya, non-directional, non-defined. Hange illi tat shabda baratte. Still, what you have to understand, you know that he is a undefinable Purusha, but I meditate upon him as a Mahadeva, as a higher God, supreme God, beyond whom a God who has any and everything endowed or deposited in his own stomach. Therefore, he is called as Damodaraha, Mahodaraha. You understand? Mahan Udaraha. Udara andre container. See, for all our body, what is the container in our body? Our stomach is only a bag, sanchi. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್, is a bag, and our bag ಒಳಗಡೆ many enzymes are waiting. They are surrounding parts will be waiting to give contribution of enzymes. ಆ enzyme ಸಹಾಯ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ you don't know one single God will be, but God has got to take the cooperation and coordination of other gods also. In Bhagya Suktam, in first mantram, bರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಗಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾ ವರುಣಾ ಪ್ರಾತರಶ್ವಿನೋ ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಭೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಗಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾ ವರುಣಾ ಪ್ರಾತರಶ್ವಿನಾ ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಭೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಂ ಪ್ರಾತಃ ಸೋಮಮತ ರುದ್ರಗಂ ಹುವೇಮ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ more about 9 or 10 gods are there. And then all these 10 gods form a group to help the person for a best luck and prosperity and good morning.
Prataha Havamehendra, I am going to give good morning to all these 9 gods. ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮಹಾದೇವ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಗಾಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಆ ರುದ್ರ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷ ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಚೋದನ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. And ultimately, you are being introduced the concept that Sivalinganore heli aghora ghora anta ondu idea. Next section alli ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪುರುಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಈಶಾನ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ. ईशान सर्वविद्यानां ईशान सर्वविद्यानां ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां ಬ್ರಹ್ಮಾ ಅಧಿಪತಿಃ. ब्रह्मा अधिपतिः ब्रह्मा अधिपतिः ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಧಿಪತಿಃ. ब्रह्मणः अधिपतिः ब्रह्मणः अधिपतिः ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವಃ. ब्रह्मा शिवः ब्रह्मा शिवः ಮೇ ಅಸ್ತು. मे अस्तु मे अस्तु ಸದಾಶಿವ. सदा शिवा सदा शिवा ಓಂ. ಓಂ ಓಂ. ನೋಡಿದ ಈ ತತ್ಪುರುಷ, ಈ ಅಘೋರ ಘೋರ ರೂಪ ರುದ್ರ and who is Vamadeva and all that, ಕೊನೆಗೆ who is he? ಈಶಾನಃ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್, and he is the officer. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭೂತಾನಾಂ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭೂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿವರು? ಈಶಾನ ಅಂಡ್ ಈಶ್ವರ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ branches of knowledge. And Adhipati Brahma, and not only he is the overlord of the Brahma, and again Brahmanaha Adhipati. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಂಜುವರೆ? ವೇದಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಛಂದಸ್. ಸೊ ಛಂದಸಾಂ ಈಶಃ ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ಋಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಛಂದಸ್ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಆ ವೇದ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, divisions of the knowledge. ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಧಿಪತಿ. ಈಸ್ ಅ ಪತಿ. ಅಂಡ್ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಯಾಂಡ್ whom there is no higher authority. The director of the office, the CEO of a company, etc. All of them have got that kind of superior authoritative power. And adhipati. And ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಏನು? ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇ ಅಸ್ತು. ವಿಚ್ ಅವರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಗಾಡ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಮಂಜು ಅವರೇ? ಹಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಂಜುನ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. So what you want ultimately, whatever work or task you undertake, you should feel happy and peaceful.
ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಜಾಬ್, ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಿವಂ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಪೀಸು ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತತ್ವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಆಗೋಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನು ಸದಾಶಿವ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿವನಿಗೆ ಈ ಸದಾಶಿವ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ and which is being described by Lord Shankara and so many people in Vedanta, that it is the highest achievement of Lord Shiva because of the grace of Parameswari Adipara Shakti Parvati Devi. So ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಬಹು ಶಂಕರ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಸದಾಶಿವನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ, because he has to outlive the ಪ್ರಳಯಂ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ? ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ. ಸೊ ಮಹೇಶನು ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಥ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ. ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್, ಬಟ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇಸ್ ದಿ ಲೋನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ. And again it is told every evening at this hour Shiva will perform the dance. Shiva will be Nataraja. Adrinda here Sada Shiva. And ultimately what is the Sada Shiva? Pranava Swarupa. Omkaram Pranavatmanam anta heltivi. And Nakarayana Namo Namaha. So Omkara Swarupas are all gods. ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಅಕಾರ ಈಸ್ ಋಗ್ವೇದ, ಉಕಾರ ಈಸ್ ಸಾಮವೇದ ಅಂಡ್ ಮಕಾರ ಈಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಮೂರು ವೇದತ್ರಯಿ. ಅಕಾರ ಈಸ್ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಡ್ ಉಕಾರ ಈಸ್ ರಜೋಗುಣ ಅಂಡ್ ಮಕಾರ ಈಸ್ ತಾಮಸ. ಸೊ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸದಾಶಿವ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಾನಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ವಿಷ್ಣು, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ. ಸೊ ಆಕಾರ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಇವನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಗ್ನಗತ ಶಾಂತ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಓ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೀ. ಅಂಡ್ ಇವನವರು ಶಿವ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ. ಸೊ ಶಿವ ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೆಲೋ, ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಇಸ್ ಕೈಲಾಸ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡನು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡನು ರಾಮನೇ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. He is present in all places.
ಹಂಗೆ ಸದಾಶಿವೋಂ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಂಚವಕ್ತವಾಗಿರೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಾಹ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಾನಯಂತಂ ತ್ರಾಯತ ಇತಿ ಮಂತ್ರ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಮಾನಯಂತಂ ಅಂದರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ. ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಹೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಕ್ಷರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕೌಂಟ್. ಓಂ ಇತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಓಂ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಓಂ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸೂತಿ. ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಸದಾಶಿವ. ಓಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಹೇಳಿ. ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ. ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ. ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಪತಯ ಉಮಾಪತಯೇ. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಪತಯ ಉಮಾಪತಯೇ. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಪತಯ ಉಮಾಪತಯೇ. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. So ultimately, who is this Shiva? Who is this Ishvara? He is a Pashupati. ಹುಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಪಶುಗಳು. ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರೆಥಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪಶುಗಳು. ಆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜಂತುಗಳ ಜನ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಶುಗಳು. ಮನೆ ಕೂಡ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡತ್ತೆ. So that you should remember, not only the inmates of the house are breathing, even the house in which you live also breathing. Okay. That's why ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How is the ಪರಮಾತ್ಮ? See, ಮನುಷ್ಯಾಲಯ, ದೇವಾಲಯ, ಪಶು ಆಲಯ ಅಂಡ್ ಗೋವಾಲಯ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಆಲಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ there are all the stationary places. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನು ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇರೋ ಸುಖ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ. So he is the one who is the Lord, who guides, who controls, who monitors the all beings. So Pashupataye Namaha. And ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he's got Ambikapati and Umapati. Ambikapati, Amba is mother. The Lokamata, Yashaswini, Vedamata. And to them, Shiva is the promulgator. Shiva is the energizer. Shiva is the promoter. No lady will be prosperous without the support of a man. See, Panditaha, Vanitaha, Lataha, scholars, women and creepers.
cannot thrive very well without support. Nirasraya nashobhante panditaha vanitaha lataha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಪಂಡಿತರು, ಲತಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು 3 ಜನ, they don't become famous. Therefore, the importance of a woman is too much. And in that aspect, the man will be more in age than the woman. From various points of view, elderly man can marry younger wife. Yaviyan bharya. So one should not marry vruddha stri andre above in age to him. Vruddha stri will be ayushchinam dine dine antare. See, elderly lady should not marry. But that is our Hindu system. But Shakespeare married a 52-year-old woman when he was 27 years old. And that is a different one. And he had so many wives also. Exception. But he was a great scholar. Anyway, ಅದೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್. 27 years ಅಂದರೆ 2 times ಏಜ್ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. Anyway, so ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Here we have got that kind of Ambikapati and Umapati. Uma is a Veda Swarupini, Adishakti, who is being described, praised, eulogized, and influential right from the Vedic times. Okay. So Mahanyasdalli Abhisheka ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಅಂತೀವಿ. You don't think of Parvati Parameshwara or Ambikapati, nothing. Uma is the earliest name of Adi Parashakti. Uma, Sati, Parvati, and then other avatars. So Sati is next one. Hage Uma Pataye Namaha, Pashupataye Namaha. So this is important. So once I heard Bidi, Namo Hiranyabahave Hiranyavarnaya Hiranyarupaya Hiranyapataye Ambikapataye Umapataye Pashupataye Namo Namaha. One breath I'll hear Bidi. Okay. Om Namo Hiranyavahave Hiranyavarnaya Hiranyarupaya Hiranyapataye Ambikapataye Umapataye Pashupataye Namo Namaha. So you have taken 2 breaths. So one breath practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ, ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಶಾಂತಿ. ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುಖಂ. ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟುಮಾರೋ. ಬಟ್ ಹಿರಣ್ಯ ಬಾಹು, ಹಿರಣ್ಯ ವರ್ಣ, ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪ, hiranyapati. So the word hiranya is common factor in algebra equation. So bahu, varna, rupa, and pati. These are all the within brackets. But outside the factor, hiranya is that. That word I explain to you next tomorrow. So we stop here. Om Swasti. Sahana Vavatu Heli. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Satu. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Satu.